Dear students and everyone who is listening, thank you and Assalamu alaikum. I hope you are all well and continue to study regularly. I am Kaji Apun Tibrani, lecturer, English, Kumila Victoria Government College. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। অন্ধকারে জেগে উঠি, ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি, ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ, জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশ্বথের করিয়াছে চুপ। ফণি মনসার ঝুপে সটি বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে এমনি হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল। বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়, সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অসত্য বট দেখেছিল। হায়, শ্যামার নরম গান শুনেছিল। একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়, বাংলার নদী, মাঠ, ভাট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। Have you heard the poem that you have enjoyed for so long? I hope you have heard. The name of this poem is Banglar Mukh Ami Dekhiachi, written by Jibonananda Das. The English translation of this poem is Bengals Face. I am here to represent to you a poem from the English first paper book of class 11 and 12. I told you that the name of this poem is Bengals Face, taken from Unit 9, Lesson 1. Actually, I have seen Bengals Face is a translation of Jibanananda Das's Banglar Mukh Ami Dekhiachi by Fakhrul Alam. So, we have to learn about Fakhrul Alam. Actually, Fakhrul Alam is a Bangladeshi academic, writer and translator. He writes on literary matters and post-colonial issues and translated works of Jibanananda Das and Rabindranath Tagore into English. He is a recipient of Bangla Academy Literary Award in Translation Literature and Sark Literary Award also. Okay, Jibanananda Das. Jibanananda Das was an Indian poet, writer, novelist, and essayist in the Bengali language. Popularly called Rupushi Banglar Kabi, that means poet of beautiful Bengal, Das is probably the most read poet after Rabindranath Tagore and Nazrul Islam in Bangladesh and West Bengal. Okay, before going to the poem, we can discuss some important words of this poem and synonym and antonyms of these words. Seek, it is a verb. Noun of this word is seeker. Adjective, unseeking. Bengali meaning khoja. Synonym, explore. Antonym, neglect. Darkness, it is a noun. Verb of this word is darken. Adjective, dark. Andhakar Bengali, synonym, gloom. Antonym, light. Gaze, it is a verb. Noun of this word is
Gaze also, Bengali স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা. Synonym stare. Fig, noun, Bengali meaning ডুমুর গাছ বা ফুল. Behold, verb, beholder, noun, behold evil, adjective, Bengali meaning দেখা. Roast, it is verb, and we can also use this word as a noun also, Bengali meaning বিশ্রাম নেয়া, synonym sleep or rest. Clump, it is a noun, গুচ্ছ, synonym bunch or knot, antonym individual. Cactus, it is a noun, in Bengali we can say phonimonsha. Sight, it is a noun, also verb we can use. Sightless, sightable, adjective, Bengali meaning দৃশ্য, and synonym seen. Okay. Incomparable, adjective, incomparability, also adjective, Bengali meaning অনুপম, synonym excellent, and antonym ordinary. Raft, bhela, it is noun, and synonym of this word is boat. Thrush, it is a noun, and Bengali meaning গায়ক পাখি বিশেষ. Desolate, adjective, desolation, noun, জনমানবহীন আমরা বলতে পারি বাংলায়, synonym isolated, antonym populated. Wagtail, it is noun, খঞ্জন, লম্বা লেজওয়ালা এক ধরনের পাখি. ওয়েল, বিলাপ করা, synonym mourn, lament, antonym amuse. String, it is noun, stringless or string-like, adjective, দড়ি, synonym rope, cord. Gaze, it is a verb, and gazeable, adjective, Bengali we can say অনুমান করা, and synonym believe and also consider. Okay, now you can go through the poem line by line. Because I have seen Bengals face, I will seek no more. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর. The world has not anything more beautiful to show me. পৃথিবীর আর কিছুই, এর থেকে আর সুন্দর কিছুই নাই আমার কাছে দেখার মতো. Waking up in darkness, gazing at the fig tree, I behold dawn's solos roasting under umbrella-like leaves. অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি, ছাতার মতো বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি. I behold dawn's solos roasting under umbrella-like leaves. ভোরের দোয়েল পাখি কোথায় বসে আছে? ছাতার মতো বড় পাতাটির নিচে. I look around me and discover a leafy dome, jam, কাঁঠাল, বট, হিজল and অশ্বত্থ trees. চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ. পল্লবের স্তূপ, আর কি দেখি? আর দেখি জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশ্বত্থের করে আছে স্তূপ, করে আছে চুপ. Shadowing clumps of cactus and jadewaরি bushes. ফণিমনসার ঝোপে সটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে. When long, long ago, চাঁদ came in his honeycombed boat. মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে সেই সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল. কি সৌন্দর্য! To a blue hazel bought তমাল shade near the চম্পা he too sighted. মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চম্পার কাছে এমনই হিজল বট তমালের নীল ছায়া আর বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল. Okay, now look at this poem and count the line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's the first part of this poem, and first part consists of 8 lines. It is a sonnet
So every sonnet consists of two parts. One is octave and another is sestet. Octave consists of 8 lines and sestet 6 lines. Okay. What types of themes he presents here in octave? Now you try to discuss or analyze. Here I use two colors. One is blue and there is we can say green color. Actually, green color represents the natural elements of nature, actually, which creates a type of visual images in front of us. It gives us such a feelings that we are in front of the natural beauty, in front of the these natures. Okay, Bengals Face, the fig tree, dawn solos, umbrella-like leaves, leafy dome, jam, cattle, bot, hijol, osho trees, shadowing clumps of cactus, jadeari bushes, blue hazel, bot, tamal shade, and the champa. And the Bengals Face, here the title is Bengals Face, and first line also he included the word Bengals Face. Okay. Here we saw two human. One is the poet himself. He described the poem from his point of view that he is active here and he represents the present perfect tense. Okay. Then another was his Chand. Actually, Chad also a human being. He also an agent, and here he's active, and the poet himself also was active, and both of them are active here, but nature is passive here. Although nature and the natural elements are passive here, but the poet is fully successful to represent the relationship of human being and nature here. In our relationship. Actually, uh, in this case, he is very much successful. Okay, now we can go to the second part of this poem and how he presents the uh, keywords here. Now we can discuss this. He starts the second part, Bengal's incomparable beauty. One day, alas, in the Ganguri, on a raft, as the waning moon sank on the river's sandbanks. বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে কৃষ্ণ দ্বাদশীর জোছনা যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়, বেহুলা টু স বেহুলাও দেখেছিল কাউন্টলেস অসৎস বটস, সে দেখেছিল অগণিত অসৎ বটস বিসাইডস গোল্ডেন রাইস ফিল্ডস, সোনালি ধানের পাশে, ধান ক্ষেতের পাশে, অ্যান্ড হিয়ার দ্য থ্রাসেস সফট সং, এবং শুনেছিল শ্যামার নরম গানের সুর শুনেছিল। ওয়ান ডে অ্যারাইভিং ইন অমরা, একদিন সে অমরায় গিয়ে হোয়ার গডস হেল্ড কোর্ট, ইন্দ্রের সভায়, যেখানে দেবতাদের সভা হয় সেখানে গিয়েছিল। when she danced like a desolate walk tale, Bengals rivers, fields, flowers were like strings of her bells on her feet. যখন সে অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়, বাংলার নদ নদী, মাঠ, ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। Okay, look at this poem and two colors, waning moon, river sandbanks, Oshoth boards, golden rice fields, Thrass's soft song, and Bengals rivers, flowers, fields, and also Bengals incomparable beauty. First line he included these words. Okay, here also we can see the relationship between human being and nature also, but here nature is active like the human being. First stanza of first para in octave, nature was passive, but here nature is active. Look at this line, when she danced like a desolate walk tale, Bengals rivers, fields and flowers also wailed like strings of bells on her feet. Okay, here we find the keywords actually of this para is waning moon, river sandbanks, Oshoths, boards, golden rice fields, Thruss's soft song, and Bengals rivers, and another one is Bengals incomparable beauty. So you'll be able to use this keyword, these keywords
to write your I can say theme, summary, you have to be careful in writing themes. First of all, you look at the title, and in writing theme, you give importance on the main theme of the beauty of Bengal, and then you try to follow the way how he described the nature and the use of myth. And the second para, in the second para, he represents the myth of this Bengali literature, and you can you try to be careful this uh, activity, no repetition, no quotation mark, and you have to use simple language to write theme and summary. Okay. Now we can analyze this. We can analyze the poem from line by line. First two lines follow. Because I have seen Bengals Face, I will seek no more. The words is not anything more beautiful to show me. What is the meaning of these two lines? The meaning of these lines is that as I have seen the face of Bengal, I need not search the beauty of the world. কবি এখানে বলে দিয়েছে যে আমি যেহেতু বাংলার সৌন্দর্যে দেখেছি এবং এটা দেখে আমি মুগ্ধ, আমি স্যাটিসফাইড, সো এক্ষেত্রে আমার পৃথিবীর আর কোনো সৌন্দর্য খোঁজার আমার প্রয়োজন নেই। এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ডস ইজ টু বি অবজার্ভড অ্যাট দিস কনজেকচার face and beauty. Why did the poet use the word face and then the word beauty? We keep thinking until this thought rings our mind, and that if the poet finds a sublimity in the face of Bengal, then why shall he go to search for the beauty of the world? কবি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে যদি বাংলার সৌন্দর্যের মাঝে সে পুরো প্রশান্তি খুঁজে পায়, তাহলে তার আর তো কোনো প্রয়োজন নেই যে সে অন্য কোথাও যাবে, অন্য কোনো দেশের সৌন্দর্য সে দেখতে যাবে। এই লাইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি তার ভালোবাসা এবং মমত্ব বোধ অনেক বেশি প্রকাশ পেয়েছে। ওকে, now I can say we can go to the another two lines of this poem. Walking up in darkness, gazing at the fig tree, I behold dawn swallows roasting under huge umbrella-like leaves. Okay. Then the poet says that the darkness arises in the dumur plant. Darkness and light are two most important elements of Jivanananda's poems. The darkness arises behind the plant, and then the poet says that underneath the big leaf of the plant, there sits the morning's bird. কবি এখানে দেখেছে যে কি দেখেছে, কবি দেখেছে যে ডুমুর গাছের অন্ধকারের নিচে কে বসে আছে, বসে আছে বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি। ওকে, I look around me and discover a leafy dome, jam, kathal, bot, hijol, and ashwat trees, all in a hush, shadowing clumps of cactus and jedwari bushes. In these lines, he actually mentions the trees of Bengal, the palm, the mango, and the banyan. The peepal trees also mentioned here as well. In fact, the poet at this conjecture of the poem wants to search for the life and the connection of the aliveness between the innate aspects of nature and the human being. The shadow of them are falling on a half named Fonimonsha. All is silent. Actually,
we saw in the first part of the poem, we have seen the description of the visible natural beauty of Bengal, and in the second part of the poem, the poet has described the natural beauty as well as the mythology of Bengal. And in second part, he gives us some picture which creates a various auditory images in front of us. Okay, before going to the analysis of second part, we have to learn what is myth. Actually, a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events. At this stage, we will see a report on the story of Manasha Mongol. Through this, we will know how much these myths are related to our life, culture, and religion. So, let's see. পুরাণের মনসা মঙ্গল কাব্যের কাহিনী আমরা সবাই কম বেশি জানি। সেই মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্রের নাম চাঁদ সদাগর। তিনি ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসক। নদী কিন্তু এইখানেই এসে দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, আর সেই জায়গায় কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আমরা, যেখানে কলার ভেলা নিয়ে গাঙ্গুর থেকে ভেসে ভেসে দামোদরে এসেছিল এবং সেখান থেকে স্বর্গে গিয়েছিল বেহুলা। সেই দামোদর নদীতেই কিন্তু আমরা বাঁকুড়া আর বর্ধমানের সীমানায় বর্ধমান জেলায় কসবা গ্রামে আজও আছে দেবাদিদেবের অন্যতম সাধক চাঁদ সদাগরের জন্মভিটা। তৎকালীন সময়ে মর্তলোকে চাঁদ সদাগর পুজো দিলেই দেবদেবীরা পুজো পেতেন মর্তধামে। মানুষকন্যা মনসা সেই সময় দেবী রূপে স্থান পাননি। দেবাদিদেব তাকে নির্দেশ দেন, মর্তলোকে যদি সদাগর তোমায় পুজো দেয় তাহলে তুমি দেবী বলে পূজিত হবে মর্তলোকে। চাঁদ সদাগর যেখানে দেবাদিদেব মহাদেবকে পুজো করতো সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা পৌঁছেছি। আমরা এখানকার যে শিবরাত্রি 8 দিন আগে থেকে বিশাল মেলা, শিবরাত্রি পরে 2 দিন থাকে, মানে 10 দিনকার পর 10 দিনকার মেলা। শিবরাত্রি যেদিন দেখবেন তার 8 দিন আগে থেকে স্টার্ট হবে, শিবরাত্রি পরে 2 দিন থাকে, 10 দিনকার মেলা। শিবরাত্রির দিন কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশ। এখানে প্রচুর মাঠ দেখতে পাচ্ছেন, এই পুরো মাঠ মেলা। সদাগর মনসাকে পুজো দিতে রাজি ছিলেন না, যেহেতু তিনি দেবাদিদেবের ভক্ত। মনসার রোষে সদাগরের পুত্র লক্ষিন্দর বাসর ঘরে সর্পদংশনে মারা যায়। কিন্তু সাইবেনের কন্যা বেহুলা কলার ভেলায় তার মৃত স্বামী লক্ষিন্দরকে নিয়ে গাঙ্গুর নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে স্বর্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে কৃষ্ণা দ্বাদশী জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে সোনালী ধানের পাশে, সেই গাঙ্গুরের নদী যেখানে বেহুলা লক্ষিন্দরকে সর্পদংশন করার পর যে গাঙ্গুর নদী দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা আজ হয়তো নদী নেই। এখানে শস্য শ্যামলা ধান চাষ হচ্ছে, কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের সময় এখানেই নদী ছিল, আর এখানেই সেই ঘাট ছিল যে ঘাটে কলার ভেলা করে বেহুলা লক্ষিন্দরকে নিয়ে গিয়েছিল স্বর্গতে। অবশেষে বেহুলার নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে চাঁদ সদাগরের সমস্ত সন্তান তার মধুকর ডিঙা তিনি ফিরে পান। তারপর সদাগর বাঁ হাতে দেবী মনসার পুজো দেন। আজও সেই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় বর্ধমানের বেহুলা, অর্থাৎ চাঁদ সওদাগরের বাড়িতে যে মশলা তৈরি করা হতো, বাটা হতো, সেই শিলনোড়ার নিদর্শন কিন্তু আজও এখানে রয়েছে, সেটাও আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। চাঁদ সওদাগর যে শিবলিঙ্গের পুজো করতেন, সেখানে আজও অগণিত ভক্তের সমাগম হয় প্রতিদিন। বাঁকুড়া জেলার পূজারী ক্ষেত্রমোহন বাবু বলেন, তিনি প্রায় 15 বছর ধরে পুজো দিতে আসেন।
এই স্থানে এবং বাবার কাছে তিনি যা চান বাবা সেই মনোবাসনা পূর্ণ করেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যার্থী নয়, সুদূর ঝাড়খণ্ড থেকে Okay, now I can discuss the second part of this poem. When long, long ago, Chand came in his honeycombed boat to a blue hazel bought and tamal shade near the Champa, he too sighted Bengal's incomparable beauty. He transcends to the heritage of Bengal. He mentions the tale of the Manusha Mongol, which is a part of the Bengal culture. He says that the similar beauty of the Bengal was witnessed by Chand, the trader as well, when he was traveling the ocean in his boat, the Madhukur. Jivanananda comments that the legacy of the beauty of Bengal is on. The years after years are witnessing the beauty of Bengal, and that is constituting the real serenity of the area. Okay. One day, arriving in Amara, where God held court, when she danced like a desolate workday, Bengal's rivers, field, flowers, wailed like strings of bells on her feet. He then quotes the debauched Behula. Behula, like Orpheus of Greek tragedies, had reached the heaven in the prayer to save her dead husband Lokhindar's life. The gods agreed to render the life back, but in return to the favor done. They demanded Behula to dance and entertain them. He says that when Behula was dancing in front of the gods of the heaven, the plants and the crops had cried on behalf of her. Through this, it is clear that the poet is up to establishing a vivid picture of the similarity between the nature and the human being. Okay. Now you can read the theme of this poem. Actually, the central theme of the poem is admire the beauty of nature of Bengal. Bengal is full of cultural and natural elements, yet with a common fail to get the note. The poet is one of the best citizens of the country. Jivanananda thus enumerates the presence and the importance of nature to us through this poem. He connects the inanimate with